글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 9일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. North Korea ends all economic cooperation with South Korea amid escalating tensions. 북한, 긴장 고조 속 한국과의 모든 경제 협력 중단. North Korea's parliament has voted to abolish all economic cooperation agreements with South Korea, reflecting sharply deteriorating ties between the two nations. This move follows Pyongyang's declaration of Seoul as its main enemy, the abolition of reunification-focused agencies, and threats to occupy the South during wartime. The Supreme People's Assembly scrapped laws on inter-Korean economic cooperation, including the operation of the Mount Kumgung Tourism Project, a symbol of past cooperation. The decision also follows the cessation of a military pact aimed at reducing border tensions. Seoul's withdrawal from the venture was a response to North Korea's nuclear tests and missile launches, which were believed to be funded by profits from these cooperative projects. 북한 의회가 남북 간의 관계가 급격히 악화됨에 따라 한국과의 모든 경제 협력 협정 폐지를 결정했습니다. 이번 조치는 평양이 서울을 주요적으로 선언하고 통일을 목표로 하는 기관들을 폐지하며 전시의 남쪽을 점령하겠다고 위협한 뒤에 이루어졌습니다. 최고인민회의는 남북경제협력에 관한 법률을 폐기했으며 이는 과거 협력의 상징이었던 금강산 관광 프로젝트 운영도 포함됩니다. 이 결정은 국경 긴장 완화를 목표로 한 군사협정 중단에 이어졌습니다. 남한이 이러한 협력 사업에서 얻은 수익이 북한의 핵실험과 미사일 발사 자금으로 사용됐다는 판단 하에 사업에서 철수했습니다. Useful idiom, sharply deteriorating ties. 관계가 급격히 악화됨. North Korea's parliament has voted to abolish all economic cooperation agreements with South Korea as ties between the two neighbors sharply deteriorate. 북한 의회가 두 이웃 국가 간의 관계가 급격히 악화됨에 따라 한국과의 모든 경제 협력 협정 폐지를 결정했습니다. Number 2. UN chief warns of age of chaos amid Security Council division over Gaza. 유엔 사무총장, 가자 지구를 둘러싼 안보리 분열 속 혼돈의 시대 경고. UN Secretary General Antonio Guterres issued a stark warning that the world is entering an age of chaos, with a sharp division within the UN Security Council over Israel's ongoing conflict with Gaza. He expressed deep concern over Israel's intention to focus military operations in Gaza's Rafah, potentially exacerbating the humanitarian crisis. Guterres called for an immediate humanitarian ceasefire and the release of all hostages. The escalation began with a Hamas attack on southern Israel, leading to a significant Israeli response. Palestinian authorities report extensive casualties and displacement, with the Security Council unable to reach a consensus. Guterres emphasized the need for multilateral cooperation and warned of inadequate funding to meet growing humanitarian needs. 안토니오 구테우스 유엔 사무총장이 세계가 혼돈의 시대로 접어들고 있다고 경고했습니다. 이는 이스라엘과 가자 지구 간의 지속적인 충돌을 둘러싼 유엔 안전보장이사회 내 깊은 분열 때문입니다. 구테우스 사무총장은 이스라엘의 군사작전 집중 방침에 깊은 우려를 표하며 이로 인해 인도적 위기가 악화될 가능성이 있음을 지적했습니다. 그는 즉각적인 인도적 휴전과 모든 인질의 석방을 촉구했습니다. 이러한 충돌은 하마스의 남부 이스라엘 공격으로 시작되어 이스라엘의 대응으로 이어졌습니다. 팔레스타인 당국은 방대한 사상자와 대규모 이주를 보고하고 있으며 안전보장이사회는 가자지구 갈등에 대한 합의에 이르지 못했습니다. 구테우스 사무총장은 다자간 협력의 필요성을 강조하고 증가하는 인도적 필요를 충족하기 위한 자금이 부족하다고 경고했습니다. Useful idiom, sharp division. 깊은 분열. With a sharp division within the UN Security Council over Israel's ongoing conflict with Gaza. 이스라엘과 가자 지구 간의 지속적인 충돌을 둘러싼 유엔 안전보장이사회 내 깊은 분열 속에서. Number 3. UCF's online degrees earn high rankings in US News and World Report. Ucf 온라인 학위, 미국 뉴스 앤드 월드 리포트 순위에서 높은 평가받아.
The University of Central Florida's online degree programs have garnered national attention by securing a spot in the top 10 of U.S. News and World Report's rankings for best online bachelor's programs, climbing to No. 7. UCF's online offerings are recognized for their quality and accessibility. Notably, UCF's online psychology bachelor's program and the online business bachelor's degree in lodging and restaurant management have received high rankings, placing 4th and 10th respectively. This achievement reflects UCF's commitment to expanding access to quality higher education through online learning. The university has been a pioneer in online education since 1996, offering courses that cater to students needing flexibility due to work or geographical constraints. 중앙플로리다 대학교의 온라인 학위 프로그램이 미국 뉴스 앤드 월드 리포트의 온라인 학사 프로그램 최고 순위 10위 안에 들며 전국적인 주목을 받았습니다. 7위로 올라선 UCF의 온라인 제공 과정은 그 품질과 접근성으로 인정받았습니다. 특히 UCF의 온라인 심리학 학사 프로그램과 숙박 및 레스토랑 관리 분야의 온라인 비즈니스 학사 학위가 각각 4위와 10위에 랭크되며 높은 평가를 받았습니다. 이러한 성과는 온라인 학습을 통해 질 높은 고등교육에 대한 접근을 확대하려는 UCF의 노력을 반영합니다. 대학은 1996년부터 온라인 교육을 선도해왔으며 일이나 지리적 제약으로 유연성이 필요한 학생들을 위한 과정을 제공해왔습니다. Useful idiom, garnered national attention. 전국적인 주목을 받다. The University of Central Florida's online degree programs have garnered national attention by securing a spot in the top 10 of U.S. News and World Report's rankings for best online bachelor's programs. 중앙플로리다 대학교의 온라인 학위 프로그램이 미국 뉴스 앤드 월드 리포트의 온라인 학사 프로그램 최고 순위 10위 안에 들며 전국적인 주목을 받았습니다. Number 4. Lufthansa strike hits air travel as German disruption mounts. 독일 교통 마비 가중 속 루프트한자 파업으로 항공 여행 타격. Lufthansa's ground staff initiated a walkout at major German airports, escalating wage negotiations and significantly disrupting air travel in Europe's largest economy. The strike, affecting approximately 100,000 passengers, began at 4 a.m. and is scheduled to conclude the next morning. Operations at Frankfurt and Munich airports, among others, were severely limited, with Lufthansa operating only 10%-20% of flights. The Verdi Union demands a 12.5% wage increase for 25,000 workers, alongside a one-time inflation compensation payment. This industrial action is part of a broader wave of strikes across Germany, challenging Chancellor Olaf Scholz's government and impacting the economy and public sentiment. 루프트한자의 지상 직원들이 독일 주요 공항에서 파업을 시작하여 임금 협상을 고조시키고 유럽 최대 경제국의 항공 여행에 심각한 차질을 빚었습니다. 약 10만 명의 승객에게 영향을 미친 이번 파업은 새벽 4시에 시작되어 다음 날 아침까지 이어질 예정입니다. 프랑크푸르트와 뮌헨 공항을 비롯한 곳에서의 운영은 크게 제한되어 루프트한자는 단 10%에서 20%의 항공편만 운행하고 있습니다. 베르디 노조는 25억 명의 근로자에 대한 12.5% 임금 인상과 한 번의 인플레이션 보상금 지급을 요구하고 있습니다. 이 산업 조치는 올라프 숄츠 총리의 정부를 도전하고 경제 및 공공 여론에 영향을 미치는 독일 전역의 파업 물결의 일부입니다. Useful idiom, escalating wage negotiations. 임금 협상 고조. Useful idiom Lufthansa's ground staff initiated a walkout at major German airports, escalating wage negotiations and significantly disrupting air travel. 루프트한자의 지상 직원들이 독일 주요 공항에서 파업을 시작하여 임금 협상을 고조시키고 항공 여행에 심각한 차질을 빚었습니다.